So আজকের টপিক হচ্ছে কি risk and CISC. These are the kinds of instruction set. Okay. So first we're gonna see the history of the RISC and CISC. Here you can see in 1950s IBM instituted a research program, and then in 64 it released a system by 360, and in the mid of 1970s it improved the measurements tools demonstrated on CISC. And in 75, like after 5 years, 801 project initiated at IBM's Watson Research Center, and then in 79 32-bit RISC microprocessor was developed, and in 84 MIPS developed at Stanford, and projects done at Berkeley. 88 RISC processors had taken over high-end of the workstation market, and then in the early 1990s IBM's power architecture introduced the RISC system, AIM, or in elaboration we can call it Apple IBM Motorola alliance formed, resulting in PowerPC. So this is the short history of the RISC and CISC. So এখানে হচ্ছে দেখতে পারতেছেন CISC হচ্ছে কি একটা আপগ্রেডেড ভার্সন হচ্ছে ডেভেলপ হয়েছে 1970s এ, and RISC হচ্ছে ডেভেলপ করা হয়েছে 32 bits এ 79. So let's see the definition of the CISC. CISC এর হচ্ছে কি full form is basically the complex instruction set computer. তাহলে CISC actually abbreviation form of the complex instruction set computer. जी मैम And are chips that are easy to program and which make different use of memory. Since the earliest machines were programmed in assembly language, we know that আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে কি পিসিস গুলা অথবা হচ্ছে কম্পিউটারকে মেশিনসকে প্রোগ্রাম করা হতো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, but now we can use the C programming and Java and Python else languages. But before, when the high level languages weren't developed, we had to use the assembly language, and because of using that the memory was also slow and really expensive. The CISC philosophy made sense and was commonly implemented in such large computers as the PDP-11 and the DEC system 10 and 20 machines. তাহলে যেহেতু আমাদের মেমোরিটা হচ্ছে কি স্লো ছিল and expensive ছিল, সো এই বড় বড় কম্পিউটার্সের জন্য ডেভেলপ করা হয়েছে কি CISC. CISC হচ্ছে কি কিসের অ্যাব্রিভিয়েশন ফর্ম? কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার. আচ্ছা, CISC আসলে জিনিসটা কি আপনাদেরকে বলি. Suppose we have a memory here. ঠিক আছে, so এই memory হচ্ছে কি আমাদের divided, there are spaces inside this. So এখন suppose here we have the value x and here we have the value y. So in CISC what will happen? This is the memory, right? जी मैम m by m y, because হচ্ছে কি আমাদের এই সাইডে হচ্ছে একটা ভ্যালু থাকবে, it's kind of like a matrix, okay, and এখানে হচ্ছে ভ্যালুস থাকবে. তাহলে কি আমার এই যে এই x ভ্যালুটা এই বক্সটার জন্য we have both x's values, either x value and also the y value, not xy. বেশি ইজি করতে গেলে সাপোজ এটা হবে কি আমার 2 and এখানে হচ্ছে কি 2, তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে কি আমার 2/2 না, or 2,2, তাই না? जी मैम তাহলে এখন সিস্টেমের মধ্যে অপারেশনটা হবে ও x কে নিয়ে y এর সাথে
সাপোজ মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে, ও করবে কি মেমোরিতে মাল্টিপ্লিকেশন করবে অ্যান্ড দেন ওটাকেও মেমোরিতে স্টোর করবে। ঠিক আছে, এখানে ওকে রেজিস্টারের মধ্যে নিতে হচ্ছে না, আলাদাভাবে লোড করে ঝামেলা নাই, তারপর ওটাকে অপারেট করে দেন আবার মেমোরিতে আনতে হবে, এগুলো কিছু নেই, ইটস টোটালি সিম্পল। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই সিস্কের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ইনস্ট্রাকশনের হচ্ছে সাইজটাও মেনশন করে দেওয়া নেই। আমাদের ইনস্ট্রাকশন সেটের মধ্যে কি কি থাকে? In the instruction set we have two parts, one is the opcode and another one is the operand. এই সাইজটা এখানে হচ্ছে কি it's not fixed in the CISC. It can vary, it can be 8 bits, it can be 16 bits, it also can be 32 bits. It's not fixed in the CISC. It depends on the operand. If x was 8 bits, y will be 8 bits. If the x is 16 bits, then the y will be 16 bits. It works like that. That's why আমাদের এই সিসকে হচ্ছে গিয়ে সিস্টেমটা it's too large. It's not fixed. And that's why we call it a complex one. এই যে complex wordটা আসছে because of that. Okay. So most common microprocessor designs such as Intel 8086 and Motorola 68K series followed the CISC philosophy. তাহলে আমাদের যে devices CISCটা ইউজ করা হয়, these are the Intel 8086 and Motorola 68K. But recent changes in software and hardware technology have forced a re-examination of CISC. And many modern CISC preprocessors are hybrids, implementing many RISC principles. So এই যে আগের দিনে আমাদের যে সিস্কটা ছিল, এটাকে হচ্ছে গিয়ে পরবর্তীতে আরো বেশি আপডেটেড করে there has been added some RISC principles. আমরা যদি সামনে আগাই তখন আমরা রিস্কটাও বুঝবো। রিস্কে বেসিক্যালি যেটা থাকে, এই সাইজটা ফিক্স থাকবে, দ্যাট ইজ 32 বিটস। অ্যান্ড ওখানে হচ্ছে কি আমার এই যে মেমোরি থেকে এক্সকে ও ফার্স্টে একটা রেজিস্টারে লোড করবে, ওয়াইকে আরেকটা রেজিস্টারে লোড করবে, দেন ইট উইল অপারেট ইন বিটুইন টু ডেটাস অ্যান্ড দেন ইট উইল পুট ইন দ্য মেমোরি। তো এখন হচ্ছে গিয়ে আপডেটেড ভার্সনে সিস্ক অ্যান্ড রিস্ক একটা হাইব্রিড ভার্সন আমরা পেয়ে থাকি। CISC was developed to make compiler development simpler. It shifts most of the burden of generating machine instructions to the processor. For example, instead of having to make a compiler write long machine instructions to calculate a square root, CISC preprocessor would have a built-in ability to do this. তার মানে বুঝতে পারছি আমরা, এই যে আমি উপরে যেটা এক্সপ্লেন করলাম, ওরা হচ্ছে গিয়ে মেশিন ইনস্ট্রাকশন, ওদের কম্পাইলারটা অনেক সিম্পল থাকে, ঠিক আছে, এখানে রেজিস্টার যে লোড করার জিনিসটা থাকে না। সাপোজ আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে কম্পাইলার রাইট লং মেশিন ইনস্ট্রাকশন টু ক্যালকুলেট দ্য স্কোয়ার রুট, সিক্স প্রসেসর একটা হচ্ছে কি বিল্ট ইন এবিলিটি থাকে। তার মানে কি ইট ডাজন্ট ম্যাটার আমার হচ্ছে কি অপকোডটা কত বড়, ঠিক আছে, আমার ইনস্ট্রাকশন সেটটা কত বড়, it is large and it has the ability to use each and every sizes or each and every instructions. Is it clear what is this now? কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারেন। ম্যাম বুঝেছি। ওকে, আচ্ছা এখন আসি আমরা CISC attributes. So the design constraints that led to the development of CISC, such as small amounts of slow memory and fact that most early machines were programmed in assembly language. It gives the CISC instruction set some common characteristics. So what are the characteristics? A two operand format where instructions have a source and a destination. তাহলে এখানে আমার অপারেন্ডটা
দুইটা ফরম্যাটের হবে, টু অপারেন্ট ফরম্যাট, each contains a source and a destination, register to register, register to memory, and memory to register commands. Multiple addressing modes for memory, including specialized modes for indexing through arrays. So what is the another attribute? Variable length instructions, where the length often varies according to the addressing mode, and instructions which require multiple clock cycle to execute. Pentium, uh, Pentium is considered a modern CISC processor. আচ্ছা, সরি, তাহলে হচ্ছে গিয়ে these are the attributes এর মধ্যে আমার কি কি আসতেছে? টু অপারেন্ট ফরম্যাট, যেখানে হচ্ছে কি আমার ইনস্ট্রাকশনস এক সোর্স থাকে and destination থাকে. It can be the source can be register and the destination can be also register. Source can be register and destination can be memory, and source can be memory and destination can be the register. There are multiple addressing modes for memory. তার মানে কি, আমার যেহেতু আমার এখানে অনেক সাইজেস ইউজ করা হয়, তার জন্য also the size is really huge. এই ক্ষেত্রে আমার অ্যাড্রেসিং মোডসও অনেকগুলো ইউজ করা হয়. So there are multiple memory address in the CISC. That includes also the specialized modes for indexing through arrays. So this one is a new word. Okay, কিছু হচ্ছে কি অ্যাড্রেসিং মোডসে কিছু স্পেশালাইজড মোডসও থাকে. সো ওটাও হচ্ছে আমাদের সিস্কের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু রিস্কের ক্ষেত্রে দেখবেন ওখানে হচ্ছে কি আমাদের addressing modes is really few, and the variable length instructions, where the length often varies according to the addressing mode. তাহলে এই যে আমার ভ্যারিয়েবল লেন্থটা, তার মানে কি, my operand length, এটা কি আমার ডিফারেন্ট সাইজেসে হতে পারে না? 8, 16 or 32. I mentioned it before, right? It's 16 or 32. And the instructions which require multiple clock cycles to execute. তাহলে আমার এই ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট হতেও ডিফারেন্ট টাইমস আমার লেগে থাকে, and that is why the CISC is expensive and it needs a lot of power. Is it clear now? জি ম্যাম, ক্লিয়ার। Okay, so most CISC hardware architectures have several characteristics in common. Here you can see the complex instruction decoding logic driven by the need for single instruction to support multiple addressing modes. And and a small number of general purpose registers. This is the direct result of having instructions which can operate directly on memory, and the limited amount of chip space not dedicated to instruction decoding, execution, and microcode storage. তাহলে আমাদের সিস্ক হার্ডওয়্যারে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে কি সবচেয়ে কমন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন। এটা কেন দরকার হয়? কারণ এখানে হচ্ছে কি আমাদের সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন ইউজ করা হয় টু সাপোর্ট দ্য মাল্টিপল অ্যাড্রেসিং মোডস। নর্মালি দেখবেন কি আমাদের হচ্ছে কি যে ইনস্ট্রাকশনটা থাকে অপকোড অ্যান্ড অপারেন্ট, ওটার সাথে অ্যাড্রেসিং মোডটাও মেনশন করে দেওয়া প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে? এটার মধ্যে যদি হচ্ছে কি opcode and operand, there you need to mention which addressing modes you are using here, because there are lots of addressing modes in the CISC, and a small number of general purpose registers, and this is the direct results of having instructions which can operate directly on memory. Obviously it's working exactly on the memory. Sometimes there no need to load it to the registers, and the limited amount of chip space not dedicated to instruction decoding, execution, and microcode
storage. Several special purpose registers, uh, many CTSC designs set aside special registers for the stack pointer and interrupt handling and so on. তাহলে কিছু হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল রেজিস্টার্স এটাতে ইউজ করা হয় such as stack pointer, interrupt handling and এই ধরনের কাজগুলোর জন্য কিছু স্পেশাল রেজিস্টার্স ইউজ করা হয়। স্ট্যাক পয়েন্টারটা কোথায় ছিল, ডু ইউ রিমেম্বার? পয়েন্টার অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং গুলো হচ্ছে আমাদের সেগমেন্ট রেজিস্টারের মধ্যে ইউজ করা হয়। Okay, so this can be simplify the hardware design somewhat at the expense of making the instruction set more complex. Okay, a condition code register which is set as a side effect of the most instructions. The register reflects whether the result of the last operation is less than, equal to, or greater than 0 and records if certain error conditions occur. তাহলে কন্ডিশন কোড রেজিস্টার, ইটস এ রেজিস্টার। এটা হচ্ছে গিয়ে কখন সেট করা হয়? as for a side effect of most instructions. Register reflects whether the result of the last operation is less than, equal to, greater than 0. তার মানে যদি আমার এটা অলমোস্ট জিরোতে চলে আসে তাহলে হচ্ছে কি কিছু এরর কন্ডিশনস হয়, ওই পারপাসের জন্য কন্ডিশন কোড রেজিস্টারটা ইউজ করা হয়। So in the next slide you can see at the time of their initial development, CISC machine used available technologies to optimize computer performance such as microprogramming is as easy as assembly language to implement and much less expensive than the hardwiring a control unit. The ease of microcoding new instructions allowed designers to make CISC machines upwardly compatible. New computer could run the same programs as earlier computers because the new computer would certain a superset of the instructions of the earlier computers. As each instruction became more capable, fewer instructions could be used to implement a given task. This made more efficient use of the relatively slow main memory. তাহলে এখানে হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্টের সময় ওদের হচ্ছে পারফরমেন্সে যেসব জিনিস ছিল দ্যাট আর এক্সপ্লেইনড হিয়ার, বাট ইটস নট এ ইম্পর্টেন্ট। এই স্লাইডটা হচ্ছে আপনাদের জন্য অত ইম্পর্টেন্ট না, but in order to know you can study this slide. Okay, so what are the disadvantages of CISC? It also has some problems. So what are the problems? Earlier generations of a processor family generally were contained as a subset in every new version. So instruction set and chip hardware became more complex with each generation of computers. Obviously এটা হচ্ছে কি যত বড় and যত হচ্ছে varieties of instruction set you can use, the system will be more complex as the hardware is not fixed here. That is why it got more complex, so that as many instructions as possible could be stored in memory with the least possible wasted space. Individual instructions could be of almost any length. This means that different instructions will take different amounts of clock time to execute, slowing down the overall performance of the machine. তাহলে আমার সিস্কে হচ্ছে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে? এই যে আমার হচ্ছে গিয়ে স্পেসটা ফিক্স নাই একটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য, এই যে আমার যে লেন্থটা ইটস নট ফিক্সড হিয়ার, তাহলে কি ও হচ্ছে গিয়ে বুঝতে পারে না যে এটা হচ্ছে গিয়ে কতটুকু সময় নেবে, অথবা ঠিক কোন পয়েন্টের পর গিয়ে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন আসবে ও এটা জানে না। তার জন্য কি হয়, তার জন্য যে সমস্যাটা হচ্ছে, সাপোজ প্রথমটা হচ্ছে বড় তারপর একটা ছোট, অথবা প্রথমটা ছোট তারপর একটা বড়, অ্যান্ড এটার জন্য হচ্ছে গিয়ে ও যেহেতু জানে না ওকে বের করতে হয় যে হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ
তার জন্য ও কি কি প্রবলেম ফেস করতেছে। দো এখানে হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্টেড স্পেসটা কম, কারণ হচ্ছে কি আমার যতটুকু ইনস্ট্রাকশনের সাইজ ততটুকু ইউজ করা হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন could be almost any length. This means that different instructions will take, তার মানে কি হচ্ছে কি একটা ইনস্ট্রাকশন আমার একটা অ্যামাউন্ট অফ ক্লক টাইম নিবে টু এক্সিকিউট। Different instructions are taking different kinds of time to execute, and overall এটা কি করে পারফরম্যান্সকে স্লো ডাউন করে দেয়, ঠিক আছে। কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে আমার রিস্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় না, রিস্কের ক্ষেত্রে ইটস টোটালি ডিফারেন্ট। কারণ কি ওখানে যদি আমার সাইজটা ফিক্স করাই থাকে তাহলে ও জানে কোন পয়েন্ট থেকে হবে, অ্যান্ড প্রত্যেকটার জন্য ও সেম টাইমটাই নিতেছে। অ্যান্ড অলসো রিস্কের মধ্যে আমাদের পাইপলাইনিং ইউজ করা হয়, বিকজ অফ দ্য পাইপলাইনিং মেথড it doesn't slow down the performance of the overall machine. But here in the CISC, it's slowing down the performance. So many specialized instructions aren't used frequently enough to justify their existence. Approximately 20% of the available instructions are used in a typical program. So insist instructions typically set the condition codes as a side effect of the instruction. Not only does setting the condition codes take time, but programmers have to remember to examine the condition code bits before a subsequent instruction changes them. And তাহলে হচ্ছে লাস্ট দুটো পয়েন্ট কি বলতেছে আমাকে, বেশিরভাগ স্পেশালাইজড ইনস্ট্রাকশনস ইউজ করা হয় না to justify their existence. Approximately 20% of the available instructions are used in a typical program. তার মানে কিছু আমার স্পেশালাইজড ইনস্ট্রাকশনস থাকে যেটা আমার খুবই রেয়ারলি ইউজ করা হয়। And CISC instruction typically set the condition codes as a side effect of the instruction. Not only does setting the condition codes take time, but programmers have to remember to examine the condition code bits before subsequent instruction changes them. তার মানে আমাদের এই কন্ডিশন কোডটাকে প্রোগ্রামারে চেক করতে হচ্ছে। তাহলে এখানে আমাদের শেষ হলো CISC. So from the next we're going to start with the RISC. আচ্ছা CISC কে আমরা বুঝতে পারছি, is there any problem?